Thank you, Ms. Srilakshmi and Ms. Sumaya. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. A warm good evening to one and all present here. We all know why we have gathered here. Yes, to celebrate our school's annual day. I am extremely honored to have this opportunity to welcome you all in this prestigious moment. When our institution, MESK and KMMHSS, celebrates its annual day. This is so precious moment because aside from the fact that the function underlines our school's successful back-to-back years in its realm and imparting education to children. This day is also going to witness the showcasing talents of the young minds of our school. The chief motto of our annual day is to encourage students to participate in various events and showcase their talents. Today's children are the future of tomorrow. All these students we witness today receiving honors for their talents will grow up to be the responsible citizen of tomorrow. The duty which is assigned upon me is to welcome everyone to this grand celebration, so it is a time to welcome our honorable dignitaries and all present here. Initially, I would like to invite the person who acts pillar of support and strength with a clear vision and passion. I take pleasure to invite our respected principal, ma'am, Ms. Razina Mustafa. Ma'am, please. We all know that there is nothing stronger than the heart of a volunteer. We sleep safely at night. That is only because these men stand ready to visit violence on those who would harm us. On behalf of management, principal, teachers, parents, and all students of MESK and KMMHSS, it is my privilege to invite and introduce our chief guest, Commander K.M. Pragadishwaran, who belongs to Indian Naval Academy of Erumala. Sir, please. I request you all to please stand up and give him a big salute as a sign of tribute to the guardians of our nation. Please give him a big salute. Here, I would like to extend my sincere gratitude towards you, sir. Even in your busy schedules, accepting our invitation without any hesitation and make us grace with your esteemed presence. Thank you, sir, once again. Next, I take this opportunity to invite Srimati Nasima Teacher and Srimati Hazina, Ward Councillors of KAVVAYI. It is my pleasure to invite Mr. Vijayan TV, HM of GMUP School, KAVVAYI. Thank you, sir, so much for being a part of our celebration. Now, I cordially invite Mr. S.A. Shukur Haji, President of KAVVAYI Muslim Jamaat Committee, and Mr. C.H. Abdul Rahman, General Secretary of KAVVAYI Muslim Jamaat Committee. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to Ms. Sheila, our senior faculty, and Mr. Sajeev Menon, our communicative and soft skills trainer. Sir, please. Next, I extend a hearty welcome to Ms. Salma T.,
representative of Mother PTA, who are the best supporters of all the challenging ventures taken by our school. A cordial welcome to you also to this function. Here, I desire to extend a gracious welcome to Mr. Sadkar, our school manager, who is a solid supporter in all aspects as we grow. Now I cordially invite Mr. Mubashir Tayil, academic head and advisor of KES and a constant motivator of us. A good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. Here, a good school management is running our school efficiently. That is KAVVAYI Educational Society, KES. So here, I would like to extend a cordial welcome to the school management members. Mr. Ibrahim Kuti EK, Chief Patron of KES, Mr. Farooq TC, Mr. Hanif T, Mr. Nuruddin T, the other patrons of KES, Mr. Jafar T, the President of KES. Mr. Ahmad E, Mr. Sharif AP, Vice President of KES. Mr. Saeed TP, Treasurer of KES. Mr. Lukman NP, the Financial Secretary of KES. Mr. Ashraf KM, Mr. Musamil K, Jabir P, Mr. Reis A, Mr. Rafiq K, and Mr. Sharif K, the executive members of KES. I welcome you all to this auspicious occasion. Next, I would like to invite the lifeblood of our school. It is my pleasure to bid a general welcome to all the teachers and non-teaching staffs adding zest to this annual day with their esteemed presence. The most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents, not only in academic but also in extracurricular activities with immense admiration. I offer the most affable welcome to all the parents and well-wishers who support us with your valuable presence in this function. Last but not least, our shining stars, the superheroes of today, the future of our country, the expectation of our school, that is our dear students. A hearty welcome to you, my dear students, to this function. Here, I wish all my dear students a great success. This day will be framed in the history of MESK and KMMHSS era. It is your ability which will make this day a memorable one. I believe together we can achieve more. I hope the program will be a great success. With the hope of that, you will enjoy the program. Once again, I welcome one and all present here to this mesmerizing visual treat. Let me wind up. Thank you. Thank you, Ms. Signa. Our school has taken a step forward in the bygone academic year. It is the time for looking back to the past, for assessing our entire performance and development so far for the better tomorrow. It is my honor to call upon our respected principal, Ms. Rasina Mustafa, to present the report of all the results and achievements of the past academic year. Ma'am. Thank you, Ms. Sumaya and Ms. Sri Lakshmi. A very good evening to everyone. Honorable Chief Guest, Commander K.M. Pragadishwaran, Indian Naval Academy, Erimala, KAVVAYI Educational Society, KES management members,
dignitaries of the dais, parents, teachers, well-wishers, and my dear students. I take great pleasure in welcome all of you on the special occasion of our annual day celebration. I feel really honored to present the annual report of KAVVAYI Millat Memorial Higher Secondary School and MESK English School. And foremost, I would like to thank God Almighty for the blessings showered upon us. We set standard and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, co-curricular activities, discipline, leadership, and more. For the past 2 years, the COVID-19 pandemic has been the major challenges faced by the education systems around the world, particularly affecting the most vulnerable learners. Despite of challenges faced, we, the KMMHSS and MESK family, did our best to fill up all the learning needs of our students in both academic and events during the year 2020-22, along with online and offline classes which were a new learning. All of us have faced challenges. Each one of us have cultivated in ourselves the ability to adapt to an ever-evolving situation and to find the opportunities of growth amid the many changes. Last 2 academic years had some unknowns for us in the light of the pandemic, and we remained understanding and flexible, yet determined to move ahead amidst a fluid situation. We stay connected with students and stakeholders even in the most difficult times and made sure to follow the same holistic approach to education, addressing the students' learning, social and emotional needs. Paramount to the academic achievement and excellence, our commitment to diversity, equity, and learning from each other is equally important. We encourage fostering a community free of intolerance, to be respectful and to be supportive. Always remember, we rise by lifting others. I have great pleasure in presenting to you the annual report of our esteemed institution, KAVVAYI Millat Memorial Higher Secondary School and MESK English School, catering to the academic needs of this beautiful island, KAVVAYI, for the academic year 2022-23. The annual report of 2022-23 is a record of the school's achievements, participation of the students and teachers in activities through the year. It was after a gap of over 18 months that all our students were back to school and our faculty members were all set to welcome our dearest children and were ready to gear up with new challenges. In a very smooth way, we were able to bridge the gap of learning. With great contentment, I can affirm that we have been able to bring our children back to the rhythm of learning in a fun-filled, loving environment after the pandemic COVID crisis. All praise to the dedication and hard work of our teachers. Academics. Academic success is important because it is strongly linked to the positive outcomes. Along with academic pursuits, equal importance is given to sports and other physical activities as they develop mental strength, higher self-esteem, and a positive mindset amongst students. Academics is the core focus of our school. All the possible efforts have been taken and we will continue to take to ensure academic excellence in our school. As a good institution, we provide platform for our students to develop the learning skills called the 4 C's: critical thinking, communicating, creative thinking, and collaborating. Campus language followed is communication in English and along with various other subjects. More emphasis given to the theme-based teaching with a lot of importance on speaking skills along with other skills. Communicative classes by a soft skills trainer, Mr. Saji Menon, also started as part of academics in full swing for all the classes. Apart from preparing the children for academic requirements, we give emphasis in preparing our children to face the challenges of the competitive world and to make them productive member of the global community. We try to foster an environment that encourages students to develop self-awareness and understanding. It is a matter of great importance to us that the students who pass out from the school be well disciplined and carry forward the values they have inherited to excel in life. We strive for excellence in everything we do. Our learning environment allows every student to prosper as individuals. Excellence is our expectation too. Our priority is not just subjects,
Instead, we aim at a holistic education, focusing the overall development of our students. Equal opportunity is given to every student, and our inclusive environment supports every student. The soothing, serene environment away from the traffic congestions, pollution-free campus adds on to wherein students breathe fresh and attain quality education. We also value our relationships. We are closely connected to our staff, students, parents, alumni, and all our stakeholders and well-wishers. We set standard and goal for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, co-curricular activities, discipline, leadership, and much more. Assessment. We follow a robust assessment system across all grades. Our assessment system is stress-free and helpful to enhance student achievement and progress. We follow continuous evaluation for every child, enhancing students' learning skills by providing appropriate sessions, remedial teachings, check progress, exam focus, provide rigorous revision classes and tests, and prepare students attain language skills, learning skills, acquire knowledge, and prepare them well for exams. First assessment was held in the month of August. Second assessment was held in the month of December. Upcoming third assessment in the month of March, along with SSLC examination 2023 and higher secondary examinations. About staff. All the efforts have been taken to ensure quality in teaching. We have a team of highly qualified, competent teachers to impart quality in teaching. We have a very robust system of teachers' lesson observation, which includes observation by the principal, training sessions and meetings held to enrich the system of learning and to identify students' learning needs and provide them with better learning. All the good work of the school has been possible with the cooperation of a highly dedicated faculty. Staff meetings were held as required for the smooth functioning of academics and events. Management staff meetings were held at regular intervals. Management and parent meet was held on 23rd July. Parent support. Our parent network is very strong and we are closely connected. Our parents are very supportive and been cooperating with us throughout the years, and I am very sure will always. Our PTA executive members play a special role in supporting us. We value your presence immensely. Parents' meeting held was to discuss the progress and performances of students in academics, co-curricular activities. Parent orientation sessions were conducted by principal on various topics like general instructions on school, how to help students to be more responsible, how to maintain a proper study routine, preparations to be done during exams. 15th November, public discourse on curriculum reforms was held. Co-curricular activities. Co-curricular activities help in better learning by stimulating creativity, thought, improving social skills, developing students' interests and talents, offering a chance to do something students really enjoy. Includes CCA competitions, non-competitive items and various events and celebrations. Let's have a glimpse of the various happenings of a school. 22-23 academic year came with hopes to reopen schools fully as the COVID cases started to drop. The school may look quiet, greener and cleaner in the absence of children, but their long absence without the mirth and laughter, shouts and yells, taps and squeaks of the shoes make the school dull and lifeless. Thus came 2022 with new expectations and school building filled with the cheers and voices of our students. On 1st June, school reopening day was celebrated. A special assembly was organized welcoming all. Management members were present. They addressed the students. All teachers introduced themselves. Class teachers were announced and all were welcomed. Even our tiny tots and the newcomers welcomed themselves. Many parents were also present on the day. The school decorations with colorful balloons, ribbons and charts added color to the day. We welcomed our tiny tots of the kindergarten with sweets and special gifts. Students then dispersed to their respective classes and teachers engaged with various activities and sweets were distributed to all. All students were highly excited, which was visible on their faces, to meet friends, teachers, to see the school after a very long closure. June first 2 weeks, recapping activities were done to make the students settle down smoothly and to assess their basic learning skills, and emphasis was given to enhance their language and math abilities. Communication in school premises strictly to be followed, English only. World Bicycle Day was observed on June
Third, to highlight the benefits of using bicycle, a simple, affordable, clean and environment-friendly sustainable means of transportation with health benefits. On the day, students had cycling activities and we recommend cycling to school. Cycle parking slots were also allotted for our students at our campus. World Environment Day was celebrated on 5th June to create awareness on the importance of protecting the mother nature. Various activities were organized across all grades from kindergarten to +2, which included special assembly, planting of saplings, poster making, and all were in green attires. World Oceans Day was observed on 8 June, creating awareness about the crucial role the ocean plays in our life and the important ways people can protect it. Reading Day and Week was observed from 19 June to 25, with the theme Read and Grow, enriching activities like special assembly, word games, story time, poster making, poem in your pocket, essay writing, presentations, book collage, book reviews, reading corners, dress up as your favorite book character, quiz and dear time. Such varied activities were held in all classes to provide extensive reading time and to imbibe reading habit. Special assembly was held to observe World Day Against Child Labor, June 12, World Elder Abuse Awareness Day and International Against Drug Abuse and Illicit Trafficking were observed together through special assembly, providing awareness on the days with class-wise chart displays, student presentations and taking pledge against child labor and to respect elders and acknowledge their presence in a respectful manner. Doctors' Day was observed on 1st July, wherein we use the opportunity to thank our doctors for the important role they play in our lives for their tireless services. International Plastic Bag Free Day was observed on 5th July with the theme of Plastic Free Campus, display of paper bar cloth bags made by students, video presentations, drop box for used plastics, cleaning, Swachhata Plastic Mission were the varied activities held on the day. July 5th also witnessed the activities held to remember the great writer on Bashir Remembrance Day. Activities were the display of the writer's life history, chart presentations, Bashir's work, characters display, presenting scenes based on his works and quiz programs were conducted. Chocolate Day was observed on 7th July to celebrate the favorite dessert. Students bought in variety of chocolates. They collected chocolate wrappers and class-wise displayed creative works made of chocolate wrappers. On 15th July, World Youth Skills Day was observed and students were provided with opportunities to present their own skills like presentation on any topics, group presentation, artworks, etc. Nelson Mandela International Day was observed on 18 July with high school students displaying charts work on Nelson Mandela's life, contribution and his messages. To quote Nelson Mandela, "Do what you can with what you have and where you are." International Chess Day was observed on 20 July by providing opportunities to learn and play the game. As we know, chess is the exercise center of the brain. Students were able to understand how chess helps develop problem-solving skills. Moon Day was observed on 20 July with presentations to understand more about moon, its sustainable exploration and utilization. Moon quiz was conducted. Pi Approximation Day was observed on 22 July, creating awareness on the concept with students' presentation and chart works. Sports Club inauguration. On 23 July, the official launch of Sports Club was held with the presence of Mr. Sahal Abdul Samad, star player, ISL and Indian national football team. On the day, alumni 99 batch representatives handed over to school various sports equipments like goalpost, football, volleyball, javelin, discus, shot put, badminton rackets and toys for the KG learning. Unveiling of school sports jersey was done by a guest of the day, star player Mr. Sahal. Prize distribution ceremony was held on the day. SSLC 2022 Appreciation Awards, 2021-22 Achievement Awards for Shastra Rangam and Inspire Awards, prizes for various online competitions held during 2020-21 academic year was held. National Parents' Day was observed on 24 July in primary and pre-primary classes to understand the importance of the day. World Nature Conservation was observed on 28 July with the theme Living in Harmony with Nature. Special assembly was held highlighting the relevance of the day. Class-wise activities were held like KG students presented items from nature, drawing nature, pasting pictures on nature, collecting flowers and leaves,
presenting poems on nature, collecting pictures of water sources, write-up on nature pollution, pots and plants contribution. High students had competitions on picture albums on leaves, nature collage and poster making. July 26, our football team students of high school participated in the Subrado Cup football match held at PAYYANUR. International Tiger Day was observed on 29, especially for primary and pre-primary students to create awareness on our national animal tiger and created a jungle fund in classes. Friendship Day was celebrated on 30 July. Students involved in card making and presented the importance of friendship. School election, school cabinet and investiture ceremony. August 4 witnessed the school election. All process involved in a democratic election process were conducted to provide real-life practical experience to students. Grade 10 and 12 students gave nominations for the post of school leader and sports captain. Meet the candidate, election campaigns, election manifestos were held. Students experienced voting and were excited. It was an opportunity to learn election process and enjoy the voting experience. Hiroshima and Nagasaki days were observed on August 6 and 9 respectively. With special assembly, students made the Sadako Sasaki cranes, displayed peace messages and quiz programs were held. School election results. Results were declared on August 11. Fatima Faisal of grade 12 won the election as school leader. Assistant leader Junaid K of grade 10, sports captain Sabit K of grade 12, Fadia Salah of grade 10B as sports vice captain. House captains, Ruby Ishalamia of grade 10B and Sapphire captain was Mohammad Wazim of grade 10A. Independence Day celebration, August 15, witnessed a grand celebration with great joy and pomp. Sense of pride and patriotism was clearly visible on the faces of students and all gathered. Special program was started which began with the flag hoisting ceremony, followed by Independence Day messages, speeches, skit, freedom fighter displays by KG students, patriotic songs and dances. The day also witnessed prize distribution of various events held online during the academic year 21-22 through online platforms. Management members, staff and parents and students were present on the day. On the day, Independence Day related crafts were displayed on the day, which was a creative treat to the eyes. 20th August, Sadbhavana Divas was observed for high school students to promote social peace and harmony. National Sports Day was celebrated on 29 August and inter-house football match was conducted on the day. The winner of the day was the Sapphire team. True leaders don't create followers, they create leaders. Our investiture ceremony was conducted on 3rd September. Principal and management members conferred the badges and sashes to the newly elected office bearers and the school parliament was formed. Assembly. September month onwards, weekly class-wise assembly started for all classes, by which last week, 15 to 19 January, we witnessed a spectacular assembly by the students of grade 1 and 2. The particular class presented assembly for a week. Students developed presentation skills and could overcome stage fear. Entire class students were involved. As we know, every child is unique and special. Onam was celebrated on 3rd September with great pomp and piety. Various colorful cultural programs, flower carpets, games were organized to make this celebration a grand success. Teachers' Day was celebrated on 3rd September with great enthusiasm. Various activities were organized by students during the event, including card making by students for their loving teachers. Hindi Divas was celebrated on 14th September to commemorate the adoption of Hindi. Special Hindi program conducted in connection was really remarkable, which included relevance of the day, pledge for the day, songs, dance, Hindi song in action, Hindi letter displays, etc. Followed, there was a Hindi Sapta with class-wise Hindi activities. A grand quiz competition was conducted on 16th September as part of celebrating World Ozone Day. September 29, our students participated for shuttle badminton held at Mathil, PAYYANUR. MESK Talent Hunt for MESK and Youth Festival for high school and higher secondary was held on 30 September and 1st October, which witnessed students showcasing their talents through various programs. Students displayed good team efforts through inter-house group items. Various meaningful activities were organized in connection with Gandhi Jayanti celebration on 2nd October to inculcate Gandhian values and thoughts in our young minds. Students indulged in classroom and campus cleaning too. Science fair was held on 3rd October, wherein students displayed their science skills through competitions such as simple experiments, still model and working models. Amazing science works were presented and exhibition was held.
World Students' Day was celebrated on 15th October to mark the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. Speech competitions were held. October month witnessed the efforts of teachers and students in preparing the students to participate in Shastrolsavam and Kalolsavam sub-districts levels held at Vaikara and Vellore. Anti-drug campaign. 2nd October onwards, we started anti-drug campaign related activities which included poster making, special assembly, skits on drug abuse, candle lighting, road rally with placards, making of human chain, display of crafts which involved student teachers, a ward councillor Ms. Nasima and a dear parents in an attempt to spread anti-drug messages to the society. Rashtriya Ekta Divas was celebrated in line with the Government of India on 31st October to infuse the value of great culture of India. Kerala Piravi celebration was held on November 1st. The program paved the way to remember and honor our mother tongue and our motherland. Students presented variety of programs. There was an exhibition of old traditional vessels and tools used. Children's Day was celebrated on 14 November with interesting and exciting events organized by teachers for the students. World Computer Literacy Day observed on 2nd December. Observed on 23rd. It's actually on 2nd December, but was observed in school on 23rd December, highlighting the importance of the day. An IT quiz was held. Sports Day. Physical education is an integral part of the total education system. It helps in the attainment of the ultimate aim of education, that is the achievement of holistic development. Considering the concept of sports for all, throughout the entire session, we organized inter-department tournaments for students. KG Student Sport Day was held on 1st December and Primary Student Sport Day was held on 26 November. School Annual Athletic Meet was held on 3rd December at KAVVAYI GMUP ground. Dignitaries present on the day were our Ward Councillor Ms. Nasima Teacher, management members, GMUP School, Headmaster Mr. Vijayan TV and SI Anil Babu was our guest of honor. The day began with a spectacular march past followed by oath ceremony. Students displayed their sports skills through various athletic events. The overall sports trophy was bagged by the Ruby House. Arabic Language Day observed on 18 December was celebrated in school on 23rd December with Arabic Assembly. National Mathematics Day was observed on 23 December to commemorate the birth anniversary of Srinivasa Ramanujan on 22nd December. The program was featured with creating awareness on the day and math quiz was conducted. Christmas was celebrated on 23rd December with various cultural programs by students. School reopened after Christmas holidays on 3rd January. Special assembly on New Year was held and students came up with their New Year resolutions. Republic Day was celebrated on 26 Jan 2023 with various activities and cultural programs. Health and safety. International Yoga Day was celebrated on 21st June with yoga awareness. Blood Donor Day was celebrated with special assembly on 14 June to raise the awareness on the importance of donating blood. To create an awareness on World AIDS Day, Health Department representatives had come on 1st December to address the high school and higher secondary school students. Balamitra and NDD program. Senior teacher Ms. Sindhu AK, in charge of health-related programs, had attended workshop conducted by Health Department PAYYANUR. Students were made aware on leprosy campaign going on. Students were provided with albendazole tablets on behalf of National Deworming Day on 17 January and on 24 January, Mop-Up Day was held. First Aid Day was organized on 2nd September to spread the awareness on the importance of first aid among students. Students prepared first aid kit in all classes. International Computer Security Day was observed on 30th November to create awareness on computer security among our students. Satyameva Jayate module was recapped among students on cyber security. Achievements and awards. Shastrolsavam 2022-23. Work Experience Fair. We are proud of a student Fatimatul Asnati of class 9A who grabbed prizes for puppet making. In the sub-district, she bagged first prize with A grade, district level first prize with A grade and state level A grade. Next, for beads work, we have Juhaina C, sub-district with a C grade. Then for science fair, Rushda Mariam and Isha Lamia for still model, sub-district level, they got A grade. Muhammad Afzal and Sulega BBU for research type project, sub-district with A grades. Social science fair, Rafat K and Tayyib A of grade 8A for still model, they received B grades. Hajra Ismaili for local history and Fairuza Ashraf for elocution received C grade. School Kalolsavam.
Hajra Ismaili received for Arabic Mono Act first place with A grade for sub-district level and for district A grade. Fatimat Fasira MC participated for the Hindi poem recitation and bagged third prize in the sub-district level. Afna KP for caption writing Arabic, sub-district, second prize. Afna KP again for Arabic recitation, sub-district, third prize. Asna T for poster making Arabic, sub-district, third A grade. Rujda Mariam for Arabic elocution and Arabic song for sub-district with third A grade. Hajra Ismaili for Nigandu Nirmanam in Arabic, sub-district, third prize. Rujda Mariam, Afna K, Hajra Ismaili, Fatimat Fasira, Aishat Muhammad, Dia Mirza, Fatima K, together formed a team for group song Arabic and bagged A grade for sub-district level. To conclude, we believe that we are under the new management of KAVVAYI Educational Society. We believe we could do a wonderful job for last 2 years of operation of a school during the pandemic with offline, online modes of academic and events, and our esteemed parents and students have expressed their high level of satisfaction regarding the academic as well as co-curricular activities offered. We will continue our unceasing efforts to offer better provision of education. Today, on this memorable occasion of our annual day, as we recount our achievements and success with pride and happiness, I would like to dedicate whatever we could achieve to our beloved students, committed team of teachers and other staff, our valued parents and alumni of the school. I thank our management KES team for their wholehearted encouragement and continued support. A special thanks and appreciation for their achievements for the development of school. Last 2 weeks, the entire school students and teachers were completely engaged with annual day practice. We seek the blessing from God Almighty to help and guide us in the future in the right direction. I conclude, failure will never overtake you if your determination to succeed is strong enough. Best wishes to all. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Mr. Jafati, President KES, to deliver the presidential address. Sir, please. Next, I would like to invite our Honorable Principal, Ms. Rasina Mustafa, to introduce and welcome our Chief Guest, Mr. Prakatishwaran, Commander, Indian Naval Academy. I'm privileged to stand before you to introduce our Honorable Chief Guest, Commander Pragadishwaran. With respect, Commander Pragadishwaran was commissioned into the Indian Naval Academy on 6 July 2009 as Education Officer. An alumnus of Indian Naval Academy, Erimala, completed his long specialization in gunnery course at INS Dronacharya, the alma mater of the gunnery officers of Indian Navy. He had tenures at various training establishments of Indian Navy, which includes Indian Naval Academy, Erimala, the Officers Training Academy, INS Chilka, Odisha, the Sailors Training Establishment, INS Dronacharya, Fort Kochi, the Gunnery School, and INS Valsura, Jamnagar, the Electrical Training School. He served on board sail ship INS Tarangani and destroyer class ships INS Ran Vijay. At present, he is posted at INS Zamarin, Indian Naval Academy as Senior Education Officer. It's a great privilege to have you here, sir, in spite of your busy schedules. We welcome you, sir, for the inaugural address. The Chairman, KES, Qaida Millat Higher Secondary School, Mrs. Rasina Mustafa, Principal, respected teachers, the proud parents and beloved students, a warm good evening to you all. I have to say, it has been wonderful and impressive start to this annual day commemoration 2023 that you have invited me to inaugurate this wonderful evening.
At the outset, I would like to thank Principal for all kind words. Really, it is a privilege, it is honor to be in a school of setting standards. I would confess a better, more creative and well organized start to this program and this excellent introduction we saw today. My congratulations to the school staff members. Today, I don't want to have a long speech because I think the mood is on to celebrate. There is a dance, music, culture is lined up for you this evening. I really wish to stay and to enjoy myself, but due to some prior commitments and this thing, I'll be peeling off shortly. But I would like to say a few things. I understand from the principal's annual report 2023 that school has done exceedingly well in various level of competitions including state level. Even the limited resources available in the school, it is wonderful. It speaks volume about the efforts put in by the staff, parents and the school management. The schools are nothing but a place where the future of India is nurtured. Parents at home, teachers at the school are most influenced person in one's life, everyone's life. I hope you agree with this. Hence, teachers and parents have the most important task of shaping young minds, which can be considered the great asset of our nation. A healthy mind requires healthy body. So over and above the education, every children involvement in various sports and extracurricular activities is must for students' overall development. It is heartening to see that the school is doing an excellent job on this front. Few thoughts for teachers. What is important on the 21st century education? The days when the education was about mugging up process, what written on the textbook or what teacher recite, you will be reproducing it in the examination year and after years. So those days are over. The truth is the creativity, problem solving skills, mastery of the issues and ability to convey or convincing others. So these are the few parameters which is having a great influence in the age of 21st century education field. Moreover, the new NEP is on its way. The country is going for the huge education transformation. The skill-based training will be made compulsory. Yes, the country is on the rising its standards in the field of education. So, I reiterate, there is no point mucking up things in the textbook, because in this today's world, you will always find all the information readily available in the online, just one click away. So, students, I always appeal teachers. So, whatever it is not available on the open resources or online, so that is where in the school the students supposed to get an over mastery on the subjects. So don't teach children what to think. In spite, we have to teach them
how to think. Because in this world of tomorrow, it is going to be more important for them to overcome the unfamiliar situations, to overcome the odds. It is mandatory that the skill-based, the critical thinking, imparting the critical thinking takes the major role on this. Situations that they could not prepare in advance, like they prepared for their school examinations. So don't take me wrong if I tell, obviously academics also important, equally important. But one should realize there is a big examination called life, and that examination asks questions which is not taught in your textbook, or you will not be able to find from your teacher's notes. So what you need is not a well-filled mind. Instead, you should have a well-formed mind, which includes one should know how you deal with unfamiliar challenges. If you know how to think, how to understand the facts and the informations, get to the heart of what are about and come up with an approach. So then and then only you will be able to succeed in the real world. The challenge is even more for today's generations. Why? Because the phase of change is tremendous. Onset of artificial intelligence, the robotics, learning machine languages. We all are preparing our children. Even when research comes out, the research outcome says in 2030, the 30% of jobs existing today will not exist within not more than 10 years. So I repeat, I urge, I appeal teachers again, teach children how to think, but not what to think. Of course, for parents, child is the focal point of life. It is said that if there is anything that you must give to your children, that is none other than your time. No amount of any other compensation can give the happiness that is attained by children, merely by your presence, by their side. My final point of advice is that school is not just a place where you study, it also a place where you grow. Character building is another important facet, as disciplined and responsible citizen only can help the progress of this nation. So keeping the surrounding clean, planting of trees, awareness of environmental issues like carbon emission, pollution, etc. must also be the focus area, and involvement of children is in these activities would go long way. The best gift that we can give towards our future generation is a green and clean planet. I hope you all agree with me. So I want to end my remark by congratulating the team KES for setting the students the right path and teaching them both academic excellence and human values and also social responsibilities, and will
collectively make them a better citizen of our country in the years. So once again, with great satisfaction and pride, I am proud to inaugurate the annual day celebration of KAS 2023 and wish you all a very good celebration. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable and kind words. I kindly request our chief guest to remain on the stage. I request our principal ma'am also to come upon the stage. Now, it's the time for appreciating the efforts of the students who participated in Shastrolsavam by giving them the prize for all their achievements. First, I invite Fatimatul Asnati of class 9A who participated in work experience fair in Shastrolsavam. She got first A grade in sub-district, second A grade in district and A grade in state level. Everyone, please give a huge round of applause. Now I invite Hajara Ismaili of class 9A who participated in Mono Act in Kalolsavam. She secured first A grade in sub-district and A grade in district level. Next, I invite Afna KP of class 9A who participated in Arabic caption writing in Kalolsavam. She secured second A grade in sub-district level. Now I call upon Fatimatul Asnati of class 9A who got third A grade in Arabic poster making in sub-district level Kalolsavam. I call upon Hajara Ismaili of class 9A who got third A grade in Arabic dictionary making in sub-district level Kalolsavam. Now I invite Afna KP of class 9A who secured third A grade in Arabic recitation in sub-district level Kalolsavam. Now I invite Fatimat Fasira of class 8B who got third A grade in Hindi poem recitation in sub-district level Kalolsavam. Thank you, sir, for giving away the prizes. Thank you, ma'am. Now I request our Honorable Chief Guest, Mr. K.M. Pragadishwaran, Commander, Indian Naval Academy, on the stage to receive the token of appreciation from our school side. I request our respected Principal, Ms. Rasina Mustafa, to do the honor. I request all the management members to come upon the stage. Thank you all.
Now, I would like to invite Mr. Jafar T, President, KES, to deliver the presidential address. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ സദസ്സിൽ നേവൽ അക്കാദമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിംഗ് കമാൻഡർ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കവ്വായി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. ദീർഘദർശികളായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം പിന്നീട് പല സംഘടനകളിലൂടെ നടന്നു വരികയും ഒട്ടേറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക രംഗത്തുള്ള വിവിധ നേതാക്കന്മാരെ വരെ സംഭാവന ചെയ്ത ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലാണ് KES ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല നിലയിൽ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും കഠിനമായ പ്രയത്നത്താൽ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പല സ്കൂളുകളും പിറകോട്ട് പോയ സമയത്ത് KES വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ തന്നെ സംഭാവനയായ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുബഷിർ, അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ അക്കാദമിക് ഹെഡായി ചാർജ് എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്ത്, അനുഭവ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലിരുന്ന് പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി, ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തുകയും വളരെ നന്നായി നടന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ടീം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. പാൻഡമിക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ സ്കൂളിന് ഗുണകരമായി ഭവിച്ചു. നമുക്കിതിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ കുറേയേറെ സമയം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റ് സ്കൂളുകൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് ഹെഡും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും അസാന്ദ്രമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഈ പ്രദേശത്ത് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം 25 വർഷത്തിന് ശേഷം മുഴുവൻ A+ വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കാനും മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, കവ്വായിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന തലത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ ആദ്യമായി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർമാർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, അവരെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്ത് പഴയ കാലത്തെ PTA മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാരെ പോലെയല്ല പുതിയ കാലത്തുള്ളവർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള PTA-യിലുള്ളവർ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉമ്മമാർ, അവർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരും
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് +2 കഴിഞ്ഞവരെങ്കിലുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്കൂളിന്റെ പുരോഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കവ്വായിക്ക് പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടായ സമയത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ, നമ്മുടെ ലെവൽ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക്, ഉയർന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ ആയി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച അഡ്മിഷൻ പകുതിയോളം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങളോട് പറയുമായിരിക്കും. അടുത്ത് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ KG സ്റ്റുഡൻറ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, പുറത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും നമ്മൾ സമഗ്രമായ ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു ഏകദിന ക്ലാസ്, ഒരു ശില്പശാല ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൗണ്ടർ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മളെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി നമ്മുടെ സമയം എല്ലാം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള മാഫിയകൾ കൂടുതലായി ഉന്നം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾ കവ്വായിക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. നമ്മുടെ അനുഭവമുണ്ട്. അടുത്ത നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി, 2 വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. ഈ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകൾ ഓരോ ക്യാമറയായി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഇത്തരം ഒരു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതുകയും ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ സ്കൂളിനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഓരോ കവ്വായിക്കാരൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കൂളിനെ പിന്തുണക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുട്ടികളായി കരുതി, അവർ സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your valuable words. Now we are taking a prayer break. I request all parents to thank you, alumni, for your support. Thank you, ma'am. Now we are starting our KG section program. I request everyone to take your seat. I request all the parents and students to take the seat. We're all so very happy to wish
We hope to entertain you, make you happy, come one day. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come one day. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come one day. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come one day. मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ बढ़िया मौसम छे हो गई रात मन भूलो बदीवार बढ़िया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ बढ़िया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात सोगाला तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात रे सोगाला तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात रे तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात सोगाला तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात रे सोगाला तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग दे मुझे तारी बात रे കാറ്റും കോളും തുടങ്ങി നാടിനാകെ കാവലാകും വീരൻ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി കൺമുന്നിൽ പറന്ന് കാക്കിൻ കാക്കക്കുരുന്നായി കൂട്ടമോടെ കേട്ട് നിന്ന് ടിഷു ടിഷു മഞ്ചാടിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ പണ്ടൊരു നാളിൽ എത്തി
ഇവൻ ഭീകരൻ നോട്ടോ തൊട്ടും തോക്കിൽ വെന്തേ പാവം എന്താ പ്രാണികൾ വന്നാലൊരാൾ മായാവിയായി ഡിക്കും പൂശിയെ വൻപേരാലിന്റെ കുമ്പിലായി ഊഞ്ഞാലാക്കിയെ ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങി നടങ്ങി കറങ്ങിയിടുന്നു ചുറ്റും ചിറകിൽ ഇരുട്ടിൽ മിണങ്ങും മിന്നാമിന്നികൾ ആവേശം ഇറങ്ങി തുറങ്ങിയിടുന്നു നെല്ലിൽ പലതും തമ്പുരാനും കൊമ്പനാനും ഓടിത്തള്ളിയോ I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. He like to move and move it. We like to keep on jumping off the floor, dancing till your feet is sore. Party hard just like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we born, we party 'cause we born apart. That's why I keep on, yes, that's why I keep on, yes, that's why I keep on doing what I'm doing, y'all. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. He like to move and move it. We like to move it. I like to party. He like to party. They like to party. We like to party. She like to shake it. She like to shake it. He like to shake it. Yeah. Somebody say yeah. Say yeah. Back it up. 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 Give me room. Cause we like to party. We like to party. We like to party. We like to We like to move it. He like to move it. They like to move it. Move it. Now clap your hands. If you're happy and you know it, and you surely want
shark, do 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 do, Grandma Shark. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark, do 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 do. Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do do do. Tina Mustafa, management of KES, teachers, my dear children, parents, and everyone present here. I'm here today to welcome as well as wish good luck to all the partakers of this celebration. Today, many talents are going to be transpired, and it's an opportunity for every participant to analyze and identify their talents. Now, I have a very important message to convey to the audience, especially the parents of this school. We know that our school is fast advancing forward towards progress and success in terms of education, soft skills, communication, science and technology, culture and sports activities. Our students have participated in many events and they won many prizes in this event and proved their talent. Now our students already participated in the taluk level, to district level, and in future we plan to make our students participate in state as well as the interstate level. So this is a very developing sign that I have seen. Moreover, I would like to thank our principal, Mrs. Rasina Mustafa, teachers of all the classes, for having made this thing done to our school. Had it not been them, the hard work and the contribution to this has made a great development. Had it not been them, then this would not have happened. So, thank you, Rasina ma'am, as well as all the teachers. Now, I would like to project another important thing. In a place like KAVVAYI, I being a trainer for the last 20 years, I've trained many students of many schools and colleges in South India as well as all over India. But I found, especially in KAVVAYI, a small town like this, where a school has developed a course and is conducting a course on software and communicative English. This is really a wonder, an amazing job done by the management, an awesome job done by the management of KES. That shows they have an interest to develop the children right from a very young age to the secondary level. So our students have developed a lot in the character building, the communication, the soft skills, and many things related to personality development. Because when I came and joined here 3 years back, I found my students were shy to speak. They were not ready to interact with people. They were not ready to clear their doubts. But today, my children are not like that. They're so smart. They communicate well in English. They do excellent speeches. They clear their doubts. They ask me a lot of questions which could be relevant or irrelevant, whatever it is. It's very happy to know that they've changed a lot. So again, I thank the management for the enthusiastic interest shown on the students, as well as to all the teachers and the principal who have supported me for the last 3 years. Now, there's really a wonder that if you really check the schools in Kannur, or even in Kerala, there are hardly schools which have this course called Communicative English and Soft Skills.
Now, if I talk about Kannur district, it's only KAVVAYI school, and no other schools have got it. This I assure you. Thanks a lot, management, again to the principal and teachers for having supported me. Today, I would like to compliment all the participants who have shown their courage and prepared well for this program. This event will boost your confidence and give an encouragement to take part in all events of all kinds in future. Now, I would just like to give a small advice and message to my dear students. I'll put this in a small story, and that's simple. There lived 3 fishes in the pond, and these 3 fishes were living happily and they were very pally between each other. One day, a fish saw a fisherman passing by the pond and telling his counterpart that this pond has got beautiful fishes. Tomorrow, we'll cast our net and catch them. Now, what happened was, the first fish who heard this went and told his other fish friends that I heard a fisherman was telling this to his counterpart that planning to catch us, and also he was staring at this pond. So let us escape from this. So the first fish agreed. The second fish said no, it denied, saying that we didn't have all this problem these years, but we had problem was only with small birds, which we had overcome. So I don't think there's any necessity to leave this place, and this is my home, I will not leave. But what happened was, next day, as told, the fisherman came and cast his net. Meanwhile, the first 2 fishes escaped, and the third fish was caught. Now, if I give you a message on this, the third fish was caught because it had to pay a huge price for its ignorance. And it never agreed to the problems that was going to come to it when his friends told it. So my dear children, I have a message to tell you. Life is not easy or difficult for anyone. It's all that how you make it. Okay? And apart from this, problems in life come in different ways. And all these different problems have got different solutions. So we have to analyze the problem, listen to everyone who is giving an advice, take the best, and then make a solution for it. This is the only way you can be successful in life. If you have to be successful in life, you have to face consequences, you have to fight it, and you have to come out of it. Only then you can make your life happy, adorable, amazing, and wonderful. So this message to be kept in your mind in future. If you have to be successful, there is no shortcuts. It has to be only straight hard work. Now, I would like to conclude my speech by welcoming all the people assembled here to have a wonderful, memorable time today for this celebration. So let's start. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and inspiring words. Now, let us continue. ചേലിൽ പുന്നാര ഖദീജാബി ചമഞ്ഞുവല്ലോ പറയാന പതിമക്കത്തശകിയിൽ കൊലിവേറും തൃക്കല്യാണ സുദിനമല്ലോ ദേവി പുന്നാര ഖദീജാബി ചമഞ്ഞുവല്ലോ ചമയങ്ങളജബാണേ സുബർക്കത്തിനതൃപ്പമേ ചൊർക്കേറും തൃക്കല്യാണ പദവിയാണേ ചൊങ്ക് ചൊങ്കോട് ചേരും നല്ല പൊരുത്തമാണേ ചമയങ്ങളജബാണേ സുബർക്കത്തിനതൃപ്പമേ ചൊർക്കേറും തൃക്കല്യാണ പദവിയാണേ ചൊങ്ക്
ശൈലഞ്ചും മുഞ്ചി സുലൈഖാബി കൊണ്ടാടും സന്തോഷ വല്ലികളാണ് ബൽക്കീസും ശൈലഞ്ചും മുഞ്ചി സുലൈഖാബി മുഞ്ചി സുലൈഖയും ആസിയ മറിയവും സാര മംഗളം കൂടുവാനെത്തീരെ നാരികളാ സുലൈഖയും ആസിയ മറിയവും സാര മംഗളം കൂടുവാൻ എത്തീരെ നാരികളാ നാരികളിൽ ഹൂറുന്നിസ അടങ്കൽ വന്നേ വേദി നിറഞ്ഞു നിന്നേ നിറഞ്ഞോരി ഹാലിദാത്തുണ്ടേ ഉണ്ടതിൽ കമ്മല പൂത്തതിനാലും ഉത്തമരമ്പിയ ഔലിയ താനും കുംഭവരേഖവലെങ്കവ താനം കതിജാബിയാണിന്തുള്ള പൂപൂത്ത ശകേ നല്ല കുശിമികവേ സുമ്മൽ കസബും ലംഘി തട്ടം ഇതെന്തു ഭംഗി ഭംഗിയുള്ള വൈരമാല മരതക മണിമാല വഞ്ചി നെഞ്ചിൽ തഞ്ചിടും കണ്ണഞ്ചിടും പൊന്മാല പൊന്മാല മരതകം പല മുത്തുമാല ചേലിലലങ്കാരോ മിന്നിമാട്ടി തുടര് തണ്ട് വളകൾ തിളങ്ങണഹാരോ കൂടി പത്തര മാറ്റിലാടി അശകിമാരിശൽ പാടി കിസകൾ നിറയും കച്ചവട പാട്ടിനിമ്പം തേടി തിട്ടത്തിൻ കച്ചവട പാട്ടിൻ നിശലാണ് തിങ്കളിൽ വിലാദത്തിനൽ ഭൂതം തമ്പുരാനെ കുട്ടി സുജൂതാണേ കുട്ടി സുജൂതിന് ഉത്തരമുണ്ട് കേട്ടവരൊക്കെ അത്ഭുതമുണ്ട് കണ്ണിൽ കാമന വെച്ചൊരു ചെണ്ടേ പിള്ളിയുടെ കല്ലുമരം മാറ്റിയുടെ സലാം ബീവി ബീവിയിൽ മേഘം കൂടി ചൂടിക്കൊടുത്താനേ മംഗളഘോഷമായി ചൊങ്കാരത്തേവിയാൾ മതിരാഗ മഞ്ചത്തിലാടിയേ കുഴഞ്ഞുള്ള അമ്പര കസ്തൂരി വാസന തൂകുന്ന പുന്നാരത്തേവികൾ രാഗമിൽ തേനിൽ മണിച്ചൊന്ന് പാടിയേ കൂട്ടത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകിയേ തൂവത്തമൈലാജി കരങ്ങൾ നീട്ടി പുലരൊളി ചിരിയുമായി കരങ്ങൾ മുട്ടി മുട്ടി പാടി മപ്പന വെച്ച് മട്ടമിൽ തപ്പുച്ച് താറുമണിച്ച് അനുയോജിക്കാതിർപ്പപ്പു കതിജറങ്ക അശകിലു മഹമദിനാതിർപ്പറങ്ക അതിർപ്പപ്പു മങ്കയെ കണ്ടീലേ നബി കാറ്റലിനാരംഭ പൊലിവല്ലേ പെണ്ണിൻ പുതുമകളേശം പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടും തീരൂല മക്കപ്പുരിയെങ്കും മഷഹൂറത്താമുല്ല തിളങ്ങു ചെങ്കതിരൊളുങ്ങും മംഗളിൽ മംഗറാണി ഖദീജ ബീവി തങ്കനാരി മാരി സുന്ദരി ആരമുത്തൊളി പാരിനൊത്തൊരു മഞ്ജുളാങ്കി വീട്ടിടെ സിത്താരകൾ മണി തശകിമാ പട്ടും നല്ല ഇശലൊപ്പിച്ചേ ചെക്കും സാകൃതം നല്ല ചിരികളി തമാശയും കഞ്ചത്തിൽ സലാമത്തു മൂരത്തും കൊണ്ടേ മംഗല പരിശത്ത് മോളിന്തിടാൻ മനം കൊള്ളേ പൂക്കുഴലിത പുതുക്കമാകെ പുതുക്ക പൊൻകുഴലിയാൾ പുളകം കൊണ്ടിതാ മുന്തി പരിശോടി യേശുന്നള്ളും കൊശി കണ്ടോളി കണ്ട് അനുവാദം താരവീണം സഭയെങ്കും കതിർക്കത്തും മണവിയാൾ ഖദീജ ഇതാ കതിർക്കത്തും ഖദീജ ബീഗ സർവാതിൽ കടന്തിടെ ഹല്ലാക്കിൻ
long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I didn't been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Zooby dooby bum para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby paramba. Zooby dooby nache, you pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे। वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई zooby dooby pampara, zooby dooby paramba. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampa. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Rim san san हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियाँ। भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई zooby dooby pampara, zooby dooby paramba. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Hey, zooby dooby pampara, zooby dooby parampa. Zooby dooby nache kyun pagal stupid man. Zooby dooby Today we are here to present the topic how basic science for sustainable development challenges and prospects. First of all, let's look what is sustainable development. Sustainable development is an organizing principle for meeting human development goals while also sustaining the ability of natural systems to provide natural resources and ecosystem services on which the economy and society depends. Sustainable development is the development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. There are three pillars for sustainable development: environmental pillar, economic pillar, and social pillar. Environmental pillar is the largest system in the world and includes the biosphere we live in. Some operational principles for environmental sustainability includes use of renewable source of energy, waste management, and minimal pollution. Economic pillar includes topics like looking at the cost of effort in business, job creation, upward mobility, government incentives for sustainable practices, and market practices to promote environmental health and social prosperity. Social sustainability denotes the main idea that the social well-being of a country or a community. Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals were adopted by the United Nations in 2015 as a call to action for people worldwide to address 5 critical areas of importance by 2030: people, planet, property, peace, and partnership. There are 17 sustainable development were adopted by UN in 2015, which are
No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and promoted growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and finally partnership to achieve goals. Now, let's look at some challenges for sustainable development. Population explosion. The high rate of growth population adversely affect the environment. It increases the demand for environmental resources, but their supply is limited. The natural sources like coal, petroleum, etc. are depleting at rapid rate. Industrialization leads to deforestation and contamination in water bodies. Poverty. Due to overpopulation, demand for basic needs also increased. In order to cope with these increasing demands, agro-food industry started to depend more on chemical fertilizers that reduce the fertility of soil and leads to land and water pollution. Waste management. Poor waste management contribute to air pollution and climate change and directly affect many ecosystems and species. Loss of biodiversity. As a part of developmental activities, many species become extinct and many others are endangered. Socio-economic political crisis. Lack of financial resources to carry out sustainable practices, corruption, political conflicts adversely affect sustainable development. Lack of proper education and communication to common people is also often challenge for sustainable development. Now, let's look at how basic science helps in sustainable development. The basic science guided by curiosity, a perfect model for development that is sustainable. Science is critical to help meet the challenges for sustainable development as it lays the foundation for new approaches and technologies. When it comes to sustainable development, we need to start at the elementary level, that is agriculture. Genetically muted crops. Crops, the DNA of which has been modified using genetic engineering. They were modified with various traits like improved shelf life, disease resistance, herbicide resistance, pest resistance, ability to absorb toxins, etc. Hydroponics, a technique of growing plants in solutions rich in mineral nutrients without soil. Aeroponics, the process of growing plants in air or mist environment without the use of soil. Permaculture, the growth of agricultural ecosystem in a self-sufficient and sustainable way. Replacement of fossil fuels. Sustainable practices in energy use include renewable sources of energy to reduce the emissions of climate-changing greenhouse gases. Renewable sources of energy includes wind, hydroelectric power, solar energy, etc. Waste management. Sustainable waste management refers to collection, transportation, valorization and disposal of various types of waste. Some waste management techniques include go paperless, incinerate waste, anaerobic digestion of waste, compost, 6 R's, reduce, reuse, recycle, rethink, repair and refuse. Green chemistry, designing environmental friendly and sustainable chemicals and process. For example, today plastics are replaced by green plastics, which is cellulose or starch based. Environmental compatible mobility. Natural gas engines, hydrogen engines, electric cars, etc. are used for eliminating motor vehicle emission. Hyperloop. Hyperloop is a new form of mass transportation using vacuum environment within a tube which enables low power consumption, high speed and saving time.
Biotechnology. Biotechnology is expected to bring an important advances in medical diagnosis and therapy in solving food problems and environmental compatible industrial and agricultural production. Health. In the case of health, let's start looking at the most recent pandemic, COVID-19, comes the first action, that is to slow the growth of COVID infections by research and development of new vaccines and treatments. We are the future. Sustainability is in our hand. Let's join together to save nature.
performance. How lovely, how energetic. Oh, belle, belle. The beat of the music is still. നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ സണ്ണിയ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സണ്ണിയ അതാരാ? സണ്ണിയെ അറിയില്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഡോക്ടറായ വ്യക്തിയാണ് സണ്ണി. ആ, ജോസഫേട്ടന്റെ മകൻ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതാരാ വരുന്നത്? ജോസഫേട്ടനല്ലേ? വരൂ, വന്നിരിക്കൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാം ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഡോക്ടറായ സണ്ണിയെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ സണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ ജോസഫേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മകനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി ജോസഫേട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ, എന്റെ മകൻ ഡോക്ടറായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. നന്ദി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ സണ്ണി ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എല്ലാവർക്കും കൂടെ സണ്ണിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഞാൻ പോകുന്നു. ഇത് എന്റെ മകനല്ല, ഇത് മറ്റാരോ ആണ്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പോകുന്നു. അയ്യോ, പോകല്ലേ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവനൊരു ഡോക്ടറല്ലേ. ഡോക്ടർ ലഹരിയുടെ മായലോകം തേടിപ്പോയോ? എന്റെ യാത്രയിൽ എങ്ങോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു മോഹമാണ് ഡോക്ടർ. എല്ലാം മറന്നുപോയി. എന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായി എന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഡോസ് ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷവും പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ജോസഫേട്ടന്റെ സ്വപ്നം ഒരു പളങ്കുട്ടാരം പോലെ തകർന്നു പോയി. അങ്ങനെ എത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ. മദ്യകശകങ്ങൾ സിറിഞ്ചിലും പാക്കിലും കിട്ടുന്നവ വേറെയും സ്കൂൾ മുറ്റങ്ങളിലും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കവലകളിലും. എന്തിനെ ഓൺലൈൻ പോളി ലഭ്യമല്ലേ? കാലത്തിന്റെ പോക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ്? മനുഷ്യന്റെ പോക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദാ നമ്മുടെ മാഷ് വരുന്നു. സണ്ണി, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? നിന്റെ അച്ഛൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വേണമെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയല്ല നീ തകർത്തത്.
അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം നോക്കുന്നതല്ലേ ലഹരി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലഹരി. ഞാനാണ് ലഹരി. മനുഷ്യന്റെ ബോധമനസ്സിനെ മായാലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്റെ അടിമയാക്കും, എന്നിട്ട് ഈ ലോകം ഭരിക്കും. മാറി നിൽക്ക്, ഇത് അവസാനത്തെ യുദ്ധമാണ്. ലഹരിയുടെ വിമുക്ത പാതയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ യോദ്ധാവാകാൻ ആരുമില്ലേ? ഞാനുണ്ട്. ശിരസ്സുയർത്തി പറയുക ലഹരിക്കടിപ്പെടില്ല ഒരു നാളും വരം കണക്കെ കിട്ടിയ ജീവിതമെറിഞ്ഞുടയ്ക്കുകയില്ല. ശിരസ്സുയർത്തി 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 പറയുക ലഹരിക്കടിപ്പെടില്ല ഒരു നാളും കടിച്ചുയെന്നും കളിച്ചുമിവിടെ കരുത്തരായി വളർന്നെന്നും പിറന്ന നാടിന് താങ്ങായി തണലായി കഴിഞ്ഞിടേണ്ട ഒരു തലമുറകൾ കരൾ തകർന്നും കണ്ണു കൊഴഞ്ഞും പിടഞ്ഞൊടുങ്ങരുതൊരു നാളും. അതിന് നമ്മളുടൊക്കണമെന്നീ പ്രതിജ്ഞ ലഹരികളരുതരുത്, പ്രതിജ്ഞ ലഹരികളരുതരുത്. ശിരസ്സുയർത്തി 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 പറയുക ലഹരിക്കടിപ്പെടില്ലൊരു നാളും Good evening to one and all present here. Next, we have a breathtaking video to be watched on screen. It is the release of a school promo video. So with a huge round of applause, let's watch our school video. KAVVAYI Higher Secondary School and MESK English School welcomes you to watch the school promo video release. School is the foremost fountain of knowledge children are exposed to. It is a chance for them to acquire knowledge and skills in various fields of education. We all understand how crucial education is to shape our lives. We, the KAVVAYI Memorial and MESK English School team, are here to help the learners develop 21st century skills. We strive for excellence in everything we do. Our learning environment allows every student to prosper as individuals. We aim at a holistic education focusing the overall development of our students. We also value our relationships. We are closely connected with our staff, students, parents, alumni, and all our stakeholders and well-wishers. We aim at a holistic education focusing the overall development of our students.
We also value our relationships. We are closely connected with the staff, students, parents, alumni, and all our stakeholders and well-wishers. We prepare our children to face the challenges of the competitive world. We work together as a team to bring out well-disciplined students upholding values to excel in life and to being role models in the society. Our motto is to make every child an asset to the nation. ാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിന പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിക കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കണ്ടോടു തരിയുടും മണ്ണുതിരും മണമോ പെണ്ണിനു വിയർപ്പാലേ മധുമണമോ ഞാൻ ചോല പച്ചവള പൊന്നും തെളിക്കൊലുസ പെണ്ണിവൾ കളമാറ്റും കളമൊഴിയാ കൊച്ചികൾ പകൽ നീളേക്കിനാ കാണും ഒട്ടിടും അനുരാഗത്തരൾ പോലെ മണ്ണിനും ഇവൾ പോലെ മനം തുടിക്കും കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം പൊന്നാര്യൻ കതിരിടും സ്വർണമണി നിറമോ കണ്ണിനു കണിയാകും നിറപ്പറയോ പെണ്ണാളു കൊയ്തുവരും കച്ച നിറ പൊലിയാൻ നെല്ലറ നിറയേണം മനസ്സുപോലെ ഉത്സവ തുടിതാളപ്പൊടിയേറ്റം മത്സര കളിവള്ളത്തിരയോട്ടം പെണ്ണിനു മനമാകെ തളിരാട്ടം പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാകും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിന പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിതാ പാടാ भाषा अनेक है भाषा
हैं बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भले अनेक। ठीक से समझाना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना, तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो होते हाँ पर मिले रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयान चिड़िया, मिल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त सीधे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी
തസ്ലീമാ. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിപാവനമായൊരസരമുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ള, പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിപാവനമായൊരസരമുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ള, പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്. ലാഹൂത്തിനധിപതി നൂറേ, ലാവണ്യത്തിനൊളി ബദറേ, ലാഹൂത്തിനധിപതി നൂറേ, ലാവണ്യത്തിനൊളി ബദറേ, ലോഹിൽ നിറഞ്ഞൊരു നായകരെ നബിയെ സ്വബറേ, റൂഹേ ലോകം പഠിത്ത പുരാണമനേകിയതിന്നൂറേ, ജിന്നും ജമലി ജിബാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനേ അഹദേ, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കോർത്തു കുരുത്തൊരു പേര് മുഹമ്മദരേ, ജിന്നും ജമലി ജിബാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനേ അഹദേ, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കോർത്തു കുരുത്തൊരു പേര് മുഹമ്മദരേ. ഖുദ്സിന്റെ മിനാരമിലൂടെ മാനമിലേറി പറന്നവരെ, മിറാജിൽ മന്നാനത്ത് മുനാജ നടത്തിയതും അജബേ, ഖുദ്സിന്റെ മിനാരമിലൂടെ മാനമിലേറി പറന്നവരെ, മിറാജിൽ മന്നാനത്ത് മുനാജ നടത്തിയതും അജബേ, മുനാജ നടത്തിയതും അജബേ. താളത്തിൽ അറബനമുട്ട്, ഈണത്തിൽ കഫും കൊട്ട്, ഈരാവ് പുലർന്നാലൻ നബിയോരുടെ മംഗളമേ, ഇന്നീ ദുനിയാവിനലങ്കൃതമായവരേ നബിയെ സ്വബറേ, ഇന്നീ ദുനിയാവിനലങ്കൃതമായവരേ നബിയെ സ്വബറേ. ഇല്ല ഇന്നീ ലോകത്ത് റസൂലെ പോലൊരു മുത്ത്, സൗജത്ത് ഖദീജത്തിനും സാന്ത്വനമന്നൂറേ, അന്നാൾ അല്ലാമുൽ ഗൈബറിയുന്നോനേകിയതിന്നൂറേ, അന്നാൾ അല്ലാമുൽ ഗൈബറിയുന്നോനേകിയതിന്നൂറേ. ആരാരും വാഴ്ത്തുന്ന നീമേ റസൂലുള്ളാഹ്, ആലത്തിനധിപതിയോനവനേകിയ മുത്തേ ഖൈറുള്ളാഹ്, ആദരവായ റസൂലോരെ പൂമുല്ല, ആമ്പൽ തളിരിൽ തളിരിട്ടൊരു പൂമുട്ടോ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ്, പൂമുട്ടോ നബി സ്വല്ലല്ലാഹ്. അർശിൽ അസദാ നബിയുള്ളാഹ്, ആഖിർ നബിയേ നൂറുള്ളാഹ്, ഹാജത്ത് ആചാരത്തണഞ്ഞിടുവാൻ, അബിയൽ അഹ്മർ നിറമല്ലേ, അജവാത്തോപ്പിൽ നൂറില്ലേ, ആലംബമേൻ റൂഹിലെങ്ങും പുതാ. ഹാത്തിമുൻ നബി പിറந்த നാടത് കണ്ട് മനവും തുടികൊണ്ട്, കണ്ണിമ ചിമ്മാതിടൂറ് കണ്ടവരുണ്ട്, കാണാൻ കൊതിയുണ്ട്. ഹാത്തിമുൻ നബി പിറந்த നാടത് കണ്ട് മനവും തുടികൊണ്ട്, കണ്ണിമ ചിമ്മാതിടൂറ് കണ്ടവരുണ്ട്, കാണാൻ കൊതിയുണ്ട്. മൽബേ പറക്കുമോ മദിനൂറെ കാണുമോ, മൽബേ പറക്കുമോ മദിനൂറെ കാണുമോ, കണ്ണാടി പോലെ കൽബ് കാണുന്ന സെയ്തി, കണ്ണീരിലായി കുതിർന്ന രാവിലാണ് ഞാൻ നബി, കാലങ്ങളേറെ പാടി ഞാൻ നടന്നു വാരിതി, കാലങ്ങളേറെ ദൂരെയാണെന്റെ മുഞ്ചിതി, ഖൈറായ ഹാലിക്കാദിയായി പടൈത്ത ഹാമിദി, ഹഷിം ഖുറൈശിയിൽ പിറந்த നൂറെ ഹമ്മദി, ഹവാരുചിച്ചിടാത്ത ഹൂദിയാണ് യാ നബി, ഹിതം മനസ്സിലെ കിടേണ എന്റെ സെയ്തി. എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചടങ്ങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല, എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കൗവായി എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെസ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെയും അതുപോലെ കായിദെ മില്ലത്ത് മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെയും വാർഷിക ആഘോഷമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്.
അടുത്തകന്നിരുന്ന നമ്മൾ കോവിഡിന് ശേഷം അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർഗവാസനകളെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി ഉണർത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും. അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷികളായി നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ സർഗവാസനയെ കണ്ടറിഞ്ഞതിൽ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലെ മാത്രമല്ല, ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് വെറും പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി പങ്കാളികളാകണമെന്നും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കേണൽ പ്രഗതീശ്വരൻ സാറിന് ആദ്യമേ തന്നെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, അതുപോലെ അധ്യാപകേതര പ്രവർത്തകർ, ഇവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഒന്ന് ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ്. teacher, one book, and one pen can change the world. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. But things did not remain the same. Women were flogged. People were killed. And our beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. The terrorists tried to stop us, but neither their ideas
Not their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are ശാസ്ത്രലോകം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഈ ദൂരം വളരെ വേഗത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടിത്തീർക്കുന്ന ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. ആരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുന്നത്? ആരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്? എടുത്തും വലത്തും നോക്കണ്ട, വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ. എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ? ഇതാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാൽ നമ്മുടെ മുഖം മറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു യുവതലമുറ സൈബർ കടലിലെ നീല തിമിംഗലങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി നിത്യയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു. നിഷ്ക്രിയരായി, നിഷ്പ്രഭരായി ഒരു മുതിർന്ന തലമുറ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അരുത് മക്കളെ, അരുത് എന്ന് പറയാൻ പോലുമാകാതെ. നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരം പോക്കോതുവാൻ നേരമില്ല, മുറ്റത്തെ മാവിന്റെ തോളിലും നേറുവാൻ മാറിലും നാടുവാൻ നേരമില്ല. ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ പാവയോടൊത്തൊന്നു കൊഞ്ചിപ്പറയുവാൻ നേരമില്ല. ഉണ്ണി സ്വയമൊരു പാവയായി മാറിയിട്ടാടണം, പാടണം, തുള്ളണം പോൽ. നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരെ ഇരിക്കുവാൻ നേരമില്ല. നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരെ ഇരിക്കുവാൻ നേരമില്ല. നേരെ ഇരിക്കുവാൻ നേരമില്ല. And later.
our nation that makes them to offer the supreme sacrifice for us. It is their bravery, courage, best skills, perfection and excellency that make them special and eligible to serve our motherland. Our soldiers are our pride. Let's welcome our children here for the wonderful performance. The participants are Muhammad Hadi T, Abdul Razik T, Ismail E, Abshar Muhammad A, Shahzad Ashraf AP, Muhammad Faiq, Muhammad Hafiz, Muhammad प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा बोले गुलजार क्या कहना। हेलो, मेजर इंदर से बात हो सकती है? आपके लिए कॉल। यस सर। मेजर इंदर, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है। खुफिया सूचना मिली है कि मिलिटेंट सीमा पार से हमला करने की फिराक में है। आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। यस सर। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किया है भाई? कुछ नहीं सचू, बस माँ की याद आ रही है। छोटे याद तो मुझे भी आती है, लेकिन ये धरती भी तो अपनी माँ है।
commandos. We got the message from headquarters. We will have to leave today. 14 फरवरी 2019 लेफ्टपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ाए ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी। मैडम की डर कर न बैठो पकड़ कर, हंस हंस के पलटन 10 बत्तियां बनाए। ई बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा। पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अच्छा, हाउ इज द जोश? रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और। चक्का जिते तो मिलन बधाइयां, चक्का जिते चक्का जिते तो मिलन बधाइयां, चक्का जिते तो मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जब मेरा एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा।
Now I invite the winners of Arabic group song who secured A grade in sub-district level Kalolsavam. Rushda Mariam, Afna KP, Hajara Ismaili, Fatimat Fasira, Aisha Muhammad, Dia Mirza, Fatima K. Rushda Mariam, Rushda Mariam, Afna KP, Afna KP, Hajara Ismaili, Hajara Ismaili, Fatimat Fasira, Fatimat Fasira, Aisha Muhammad, Aisha Muhammad, Dia Mirza, Dia Mirza, Fatima K. Fatima K. Thank you, Ami sir, for giving away the prizes. Next, I call upon Mr. Lukman sir on the stage. Now I call upon Rushda Mariam of class 8B and Isha Lamia of class 10B who secured A grade in still model in science fair in sub-district level Kalolsavam. Rushda Mariam and Isha Lamia. Thank you, Lukman sir. Now I invite Mr. Said sir to come upon the stage to distribute the prizes. I call upon Muhammad Afsal and Suleika Bibi of class 8A who got A grade in research type project in science fair in sub-district level Kalolsavam. Idai. I call upon Rafat K and Tayyib A of class 9A who secured B grade in still model in social science fair in sub-district level Kalolsavam. Now I invite Juhaina C of class 9 who got C grade in beads work in work experience fair in sub-district level Kalolsavam. Juhaina C. Now, we are distributing the prizes for our class toppers. First, I invite Wafa Lukman of grade 1. So, please remain on the stage. Wafa Lukman.
Nafisat Bashir of grade 2. Nafisat Bashir of grade 2. Marwa Ibrahim of grade 3. Marwa Ibrahim of grade 3. Muhammad Hafiz of grade 4. Muhammad Hafiz of grade 4. Fatimat Rifa Rafi of grade 5. Fatimat Rifa Rafi of grade 5. Thank you, sir, for giving away the prizes. Thank you. Next, I invite Mr. Jafar, sir, on the stage to distribute the prizes. Muhammad Hadi of grade 6. Muhammad Hadi of grade 6. Muhammad Hadi. Fatimat Fasira of grade 7. Fatimat Fasira of grade 7. Fatimat Fasira. Hajara Ismaili of class 8A. Hajara Ismaili of class 8A. Fairuza Ashraf of class 8B. Fairuza. Mahroof PP of class 9A. Mahroof PP of class 9A. Asni K of class 9B. Asni K of class 9B. Twayiba of class 11. Twayiba of class 11. Twayiba +1 topper. Thank you, sir, for giving away the prizes. Now I invite Mr. Sadkat, sir, on the stage to distribute the prizes. In connection with Independence Day, Azadi Ka Amrit Mahotsav, our students had participated and won prizes in various events outside the school. I invite them here to receive the prizes. Aisha Muhammad, who got first prize in essay writing. Suleika Bibi, who got second prize in essay writing. Fatimat Fasira, who secured first prize in poem writing. Rushda Maryam, who secured second prize in poem writing. Aisha Muhammad, who got first prize in drawing. Hajara Ismaili, who got second prize in speech. Thank you, sir, for distributing the prizes. Now I call upon our respected principal to come on the stage to distribute the prizes. Now I call upon Muhammad Hadi of grade 7 to receive the Best Student Award. As we know, he is topper in academics, sports, co-curricular activities and displays excellent student qualities. Let's welcome him with a big hand. Now I invite Adnan of class 9A to receive the award for hard work and determination. As the award says, he is a very hardworking and determined student. Please give him a huge round of appreciation.
Next, let us invite Hajara Ismaili of class 9A to receive Best Performer Award. She is our school's academic and cultural events topper. Now I invite Mariam of class 8A and Fadia Salah of class 10B to receive the prizes for 100% attendance. We know excellent attendance and punctuality is the key for our student success. Let's welcome them on the stage. Now I invite Tayyiba, who is our +1 topper. I invite Tayyiba, +1 topper. Thank you, ma'am. Thank you all. We have 2 houses, Ruby and Sapphire, and the overall cultural events house trophy goes to Ruby. I invite Ruby team on the stage to receive the trophy. I call our honorable principal, Ms. Rasina Mustafa, to do the honors. A big round of appreciation, please. Thank you all dignitaries for giving away the prizes. I congratulate all the winners. We take pride in you dears. You all proclaimed the glory of our school. Thank you once again.